somebody better remind to Nadila that we are having our class on tomorrow morning also. අපි හෙට උදේත් class එක තියෙනවා කියලා නදිලට කවුරු හරි මතක් කරන්න. සම මැසේජ් එකක් දාන්න group එකට. මැසේජ් එක කොහොමත් මම දාලා තියෙනවා. ඔයාත් දාන්න මම මැසේජ් එක එදා දැම්මනේ. මම ඒක දැම්ම එකක් දාන්න ඕගොල්ලෝ. දාලා මේ කරන්න හෙට තියෙනවා කියලා. මං කෝල් එකක් දීලා කියන්නේ. අන්න right. නදිලා තාත්තට කිව්වා. ඒක print වෙන්නේ නැත්නම් මොකක්ද දන්නේ නැහැ නේද? print වෙන්නේ නැත්තේ sometimes the nozzles has been blocked. nozzles block වෙලා. ඕකේ nozzle clean කරන්න. software එක ඇති nozzle clean කරන්න. ඒ කියන්නේ දැන් ඕකේ ඇති දැන් printer එකේ software එක තියෙනවානේ. දැන් අපි printer එක HP නම් HP software එක තියෙනවා. printer එකට හරියන software එක net එකේ හරි search කරලා අරගෙන ඒ printer එකේ තියෙනවා printer maintenance part එක. ඒකෙන් පුළුවන් nozzles clean කරන්න. printer nozzles clean කරන්න. nozzles වලින් ink එක විදින්නේ. දැන් ඕකේ වෙන්නේ ink එක විදිනවා. හරිද? එතකොට මේ nozzles block වුණාම නිකන් කොලේ එනවා. nozzles එහෙම කරන්න කොහොමද? software එකෙන් කරන්නේ. software එකෙන්. එතකොට software එකෙන් කරන්නේ කොහොමද? ඔව් අපි කියන්නේ ඒක තමයි software එකෙන් කරන්න පුළුවන්. software එක support කරනවානේ printer එකේ system එකත් එක්ක. දැන් අපි දාන්නේ software එක දාන්නේ computer එකට. computer එකට දාලා printer එක cable එකෙන් computer එකත් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා තියෙනවා. එතකොට අපි software එක through command එක දුන්නාම ඒ command එක යන්නේ printer එකේ motherboard එකට. data cable එක through motherboard එකට ගියාට පස්සේ ඒ අන command එකට nozzles ටික clean වෙන්න එයා clean කරනවා nozzles ටික. මොකෙන්ද සර් එතකොට clean කරන්නේ? මොකද්ද පුතේ? clean කරන්න මොකෙන්ද සර්? ඔව් clean කරන්නේ අපි ගලවලා වගේ manually සුද්ධ කරන්නේ නැහැ. එයාගේ ඒකට යම්කිසි method එකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මේක nozzles pressure වෙන්න. ඒ කියන්නේ දැන් අපි සාමාන්‍යයෙන් එකට වඩා nozzles pressure වෙනවා. pressure වුණාම මේ අර මොනවා හරි dust එක මොනවා හරි රැඳිලා තියෙනවා නම් ඒ ඔක්කොම එළියට විසි වෙලා යනවා. ඒ කියන්නේ ඒ ඔක්කොම කොලේටද වදින්? කොලේට දේව වදින්නේ. ඔව් කොලේට ink එක තදින් යනවා. ඇවිල්ලා පළවෙනි පාර කොලේ ආවට පස්සේ තව සැරයක් කොලයක් දාලා ආයෙ print එක ගත්තාම හරියන්න ඕන. මෙහෙමයි ඉතින් nozzles වල lines වල ink එක ගල් ගැහිලා නම් සමහර විට cartridges වල ink එක ගල් ගැහිලා එන්නත් පුළුවන්. cartridges පෙන්නනවා. ඒක හරි. පෙන්නුවට වැඩක් නැහැ. ඩිටෙක්ට් කරනවා තින්ත තියෙනවා කියලා. ඒ cartridge එක ඇතුලේ තියෙන තින්ත ටික ගල් ගැහිලා නම් එන්න විදියක් නැහැ. ඒතකොට සදාරේ තියෙනවනේ කේබල් අර රිබන් වගේ ඒවා ඉන්නේ යන්නේ ink එක. මොකද පුතේ? අර නිකන් පොඩි කේබල් වලින් ඉන්නේ ink එක යන්නේ සර්. ඔව්. නිකන් අර රිබන් කේබල් වගේ. ඔව්. ඒ වයිසේ දැන් ඒ කේබල් එකේ අර පොඩි ඩොට් තියෙනවනේ අපි කාඩ්රේජ් එක දාන තැන සෙට් වෙන දෙකකට කාඩ්රේජ් එකේ ඩොට් එක ඒවා මම පිහි දැම්මම ඒවා යන්නේ නැහැ. එතන අර ඩොට් ඇතුලේ ඉන්ක් එක තියෙනවා පිරලා ඒවා යන්නේ නැහැ කොච්චර පිරෙන්නේ. ඒ කියන්නේ ඉන්ක් ගල් ගහිලා තියෙන්නේ. ගල් වෙලා. ඒෂ ඒවා දාන්න නැහැ කියතිනේ. අර ඒක අර printer එකේ ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මොකද පුතේ? අපේ printer එකේ ඉතින් දැන් මම ගොඩක් දවසින් print out එකක් ගත්තේ නැහැ. ඒක ඊට වඩා භයානකයි. හොඳේ ඔකේ සතියකට සැරයක්වත් printer එකක් අරගෙන තියන්න. ඔයා දැන් කොහොම ප්‍රශ්නයක් නැහැ කියලා බලන්නකෝ මාස 6ක් 7ක් එක දිගට නිකන් තියලා මොකද්ද වෙන්නේ කියලා. ඒ නිසා මේ අනිවාර්යෙන් සතියකට සැරයක් චූටි printer එකක් හරි අවුට් කරන්න. නැත්තම් ink එක ගල් ගහනවා. nozzles ඇතුලේ ink එක block වෙලා ඒවා අර අපිට අර heart attack හැදෙන්නේ මේවා block වෙලා. ඒ වගේ ඇතුලේ තින්ත බින්දු රැඳිලා තිබිලා ඒවා block වුණාට පස්සේ හරියට function වෙන්නේ නැහැ. ඔය DeskJet printer එකේ තියෙන ප්‍රශ්නේ ඕකයි. DeskJet එකේ එක්ක cartridges ගල් ගහනවා. කඩේට දුන්නාම හදලා දෙනවද? ඔව්. ඒක සර් අර පවර් බෑක් කේබල් එකක් නැති එකනේ තිබ්බේ.
ඔව්. දැන් කේබල් එක පවර් පැක් එකත් හරි නිසා දැන් ඒගොල්ලන්ට හදලා දෙන්න පුළුවන් ඉතින් සර් රිබන් ඔව් ඒක හරි නෑ මම කියන දේ කරන්නකෝ. අර printer ඕකේ printer model එක හොයාගෙන HP එක ගන්න. model එක හොයන් ඒකේ software එක download කරගන්න. ඈ? හොයාගන්න විදිය තමයි දන්නේ නැත්තේ. ඒක තමයි හොඳම දේ තියෙන්නේ. මට model එක කියන්න බලන්න. සර් මෙන්න කාඩ් උන්වහන්සේ ක්ලාස් එක අන්තිමට එක කියන්නේ 47 නේ black 47. සර් එතකොට මේකේ වෙන්නේ අර ඒක දැම්මම නිකන් කෑල්ලක් වගේ මේක මෙහෙම නෑ. ඔව්. ඒක එහෙම යනකොට තමයි මෙහෙම යනවනේ ඇතුලේ. හරිද? එතකොට ඕකේ තියෙන ඕකේ තින්ත එක අර ජෙට් එකට ඇබ්සෝබ් කරනවා. ජෙට් එකට අදිනවා. නොසල් එකට. ඊට පස්සේ ඒකෙන් විදිනවා. එහෙමයි. ඔය කාට්‍රිජ් එකේ ඇතුලේ තියෙන ස්පන්ච් එකක්. ස්පන්ච් එක තින්තෙන් පොඟවලා තියෙන්නේ. ඒක සර් කොහොමද ගලවන්නේ? ඕකේ ඉතින් ගැලෙවුවම තමයි හොඳ. මේ වැඩක් නෑ. මේ ඉවර වෙච්ච. ආයෙක තමයි එහෙනම් හෙවිට අර නිකන් අර හැක්සෝ බ්ලේඩ් එකකින් මෙහෙම වටේ කපන්න. දැන් නෙවෙයි දැන් එපා දැන් පන්තිය කරමු. හා? කො HP ඕකේ නම්බර් එක ඕ බිම වැටෙයි. ඕකේ නම්බර් එකක් ගහලා ඇති කොහේ හරි තැනක. මොඩල් එකක් ගහලා ඇති. ඉන් අහෝ 25 45. හරි. මම ඒක සර් 3-4 පාරක් රීස්ටාර්ට් කරලත් බැලුවා. හරියන්නේ නැහැ සර්. සර් ස්ක්‍රීන්ෂොට් එකක් ගාලා ඒක පොඩක් බලන්න. මම දැක්කා. සර් ඒකද? මගේ නෝඩ් ස්පේස් ආයි හදන්න ඕන. මම මේ වැඩ කරාට මගේ ඩිස්පේස් නෑ. ඒ තව හાર્ඩ් ඩිස්ක් දෙකක් විතර අරගෙන හයි කරගත්තා නේද? දැන් මම අනිත් එකට අරගත්තා දැන්. ඔව් මේක තමයි. සර් දැන් ඔක්කොම මට එවන්න බැරිද? මේ ඇවිල්ලා ඉමේජ් එක ගන්න. මේක මම ටග් ගාලා දාන්නේ නැහැ මම ඔයාලට ඩ්‍රයිවර් එක දාන්නම්. I'll send you the driver. Okay sir. Right? So ඔව් විසුල හරි වැඩේ. ඔය අයෝප එක තමයි. මමත් අරගෙන ඉවරයි. ඒක තියෙන 25 40 කියලා. ඔව් කමන්නේ. ඒක ප්‍රශ්නයක් නෑ. 40 45 දෙකම එක යන්නේ. ඒක ප්‍රශ්නයක් නෑ. right. විසුලගේ ලින්ක් ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. Okay, we'll now come up to the lesson. Right, I am going to check everybody's
lists. Now I am reading Teviru's list. Input devices, microphones, scanners, joysticks, touchpad, web camera, barcode reader, again written touchpad, touch screen, graphic tablet, light pen, right? Then output devices, speakers, printers, monitor, touch screen, projector, right? Then storage devices, pen drives, optical discs. Yes. Actually, here I am not taking the storage devices because we have already discussed about them. Pen drives and optical discs, optical drives, we have already discussed, right? Therefore, I need all the input devices and output devices. Yes, Teviru, your input devices and output devices are correct. Here, this touch screen, we can take it as input and output device. The touch screen is an input device. Also, the touch screen is an output device. I will tell you how will it happen. I will tell you that how will it. දාලා තියෙන්නේ. Huh? එහෙමනේ මම දාලා තියෙන්නේ both නේ ඔව් both. දෙකටම දාලා තියෙනවා. ඒක හරි. It's correct. Right? Okay. Your one is correct. Then we'll see Kavinu's one. Input devices, joystick, touchpad, scanners, barcode readers, webcam. Output devices, speakers, printers, projector, headset, UPS. What is this UPS? ඉතින් අර මේ කම්පියුටර් එක power put කරලා දෙනවනේ. ඒකනේ. It is a power backup. We cannot say it is a output device. It is a power backup, uninterrupted power supply, right? It is a power backup. We cannot take the UPS as a output device, right? Then input and output. There's another column in your table, input and output. Cables, USB flash drive, touch screen, touch whiteboard. Touch whiteboard, right? Okay. Then there Sir, USB flash drive. USB flash drive. Yes. Kavinu, we cannot take this as a input and output device. This is a storage device, right? We have already learned about it. device කියලා යටින්ම තියෙන්නේ. Oh, එතකොට input එක නෙමෙයි ඒක දාන්නේ. Ah. අර දාන්න තමයි නිසා දැම්මේ. Right. යටින්. Okay. Then cables. Cable. For which type of purpose are we using the cable? We are using cables for get some kind of connection. Connect two devices with each other. We are using a cable. මේ devices දෙකක් එකිනෙකට සම්බන්ධ කරන්න තමයි අපි cable එකක් පාවිච්චි කරන්නේ. Think when we use, if we use a network cable, මෙන්න දැන් මේ network cable එකක් තියෙනවා. අපි මේක මොකටද පාවිච්චි කරන්නේ? We are using a network cable to connect, basically connect two computers together. Then we cannot say it is an input or output device. It is a connecting device. By using a cable, we only can connect two or more devices together, right? Okay, understood, Kavinu? Yes, sir. Right. Then I will check Visula's list. Printer output, scanner input, speaker output, microphone input, barcode reader input, joystick input, light pen input, webcam input, touch screen, input and output. Yes, it is correct.
Multimedia projector output. Yes, correct. So when I am considering about everybody's lists, most of the devices are very common. When I am considering about everybody's list, it has common devices. Correct, no problem. Correct. But when we are discussing about these input and output devices, we can learn about a lot. We can learn about lots of devices instead of this common input and output devices. Understood? Right? Yes, sir. Yes. First of all, these physical components which related to the computer system is dividing into two sections. Look at the shared screen. As input devices and output devices, right? Input devices and output devices. Then these input devices, first these input devices are dividing into few categories. These input devices also dividing into few categories. One category is pointing devices. Pointing devices, right? The other category is imaging and video input devices. The other category is imaging and video input devices. Then there's another category called scanning devices. Then the last category will be a microphone. Mic එක කවුරුවත් ලියලා තිබුණේ නැහැ මට මතකයි. සර් මං කිව්වේ සර් ලියන්නේ කියලා. කිව්වනේ. මමත් ලියලා තිබ්බා. බලමු. මට මතක මට මයික් එක මතක නැහැ. ඉන්න බලන්න තෙවිරුගේ එකේ. උඩම තියෙනද? Yes. This is the first item. In Kavinu's one, we'll see. Kavinu, in Kavinu's one, he did not mention, but he told me. Yes, I remember. Right? These input devices, we are categorizing into another set of categories. Pointing devices, then imaging and video devices, scanning devices, and microphones. So generally we know what is the meaning of these input devices. What is the meaning of this input? Inputting means inserting something into some kind of component. Maybe into a computer, maybe into a television, maybe into some other kind of thing like that. That is the meaning of input, right? Therefore, we can say the input devices are the devices which uses to input something to some kind of device. Then in computing, we are taking the input devices as the devices which is using to input data, because in computing data is the most data is the major
thing which is inputting to the computer. මේ computer භාෂාවේදී computer වලදී පරිගණක when we are studying about the computing, data is the thing which is inputting to the computer system, because data is the most important thing in computing. Without data, there is no any possibility to get the output from the computer. Data නැතුව මේ computing වලදී අපිට computer එකෙන් output එකක් ගන්න බෑ. Data තමයි ප්‍රධානම part එක වෙන්නේ computing වලදී. ඒ නිසා අපි මොනවද input කරන්නේ? Data. Right? So therefore, we are going to talk about data inputting devices. Right? Data inputting devices. The particular devices also categorizing into few sections. Have you all understood what did I say? මං කියපු දේ තේරුණාද අපේ දරුවෝ? Yes, sir. Yes. Eviru? Yes. Understood? Yes, sir. Right. Then under input devices, here look at the screen. Under input devices, see, pointing devices, imaging and video input devices, scanners, microphones. Here are the categories of input devices. Now we are going to see what are the pointing devices. What is this? Touchpad. Yes, touchpad. Before that, we'll discuss pointing devices. What is the meaning of this pointing devices? What can we realize by this word pointing devices? මොකක්ද අපිට මේකෙන් තේරෙන්නේ මේ pointing devices කියන්නේ? Mouse. It is an example. Mouse is an example for pointing device. Pointing means what? Moving Pointing. cursor to next an item. Moving Moving the cursor. Yes. Moving the cursor. In computing, moving the cursor to do some kind of task, or else moving the cursor to provide instructions. Moving the cursor to provide instructions, or moving the cursor to do some task means pointing. There are different kinds of pointing devices which supports with the cursor. මේ cursor එකත් එක්ක support කරන pointing devices ගණනාවක් තියෙනවා instead of mouse. One is touchpad. What can we do by the touchpad? What is the touchpad? We can move the cursor. Yes, how are we moving the cursor? By the touchpad. Yes, by the touchpad, how are we moving the cursor? By the touchpad, how are we moving the cursor? By the hand. By the Hand. not by the hand. Hand is this. Finger. Yes, finger. Using the finger. We can, when we are moving the finger on the touchpad, at the same time on the screen we can see the mouse also, the cursor also moving here and there. Then
how can we make this cursor or the cursor to be activated? How can we make this cursor to be activated by the touchpad? It means how can we open a program or how can we give some instructions using this cursor by the touchpad? By the finger. By the finger, yes. How can we? So by moving the finger on the touchpad, surface of the touchpad, we can move it. We can move the cursor here and there to the places what we want. Even if we move it, how can we provide the instructions by the cursor? How can we make this cursor to provide some instruction? Or how can we make this cursor to open a program? කොහොමද අපි මේ program එකක් open කරන්නේ cursor එක පාවිච්චි කරලා? Even if we move our finger on the touchpad, can we open a program by using the cursor? Cannot. Huh? So when we move the cursor onto the icon, what we have to do? We have to double click on the particular icon by the cursor. How can we do that? There's a facility on the touchpad. Sometimes we can tap 2 times to the touchpad. The cursor activates and do the particular task. If not, on the touchpad, there are 2 buttons, left button and right button. We can move the cursor to the particular place what we want, and thereafter we can click by the buttons which located on the touchpad to make this cursor activate, right? Sometimes we do not need to use the particular buttons. In some touchpads, there will be a facility on the surface to click by finger. මේ surface එක උඩ tap කරත් ඇති. දෙපාරක් tap කරත් මෙයා click වෙනවා. That is how we are using this touchpad. So pointing device. Pointing means what are we doing when we are moving our finger on the surface of the touchpad? Some kind of data goes inside to the computer. The particular data is taking the entire instruction to the computer. That is why we are calling it as input device. We can point the cursor to the different places using the touchpad. When pointing means we are sending some instructions to the computer through the touchpad. Therefore, we can say the touchpad is a input device. Understood this? Or not? Sir, can you explain it again? Yes. What about you, Kavinu and Visulan? Can you explain? Yes. Touchpad.
It is a pointing device. Why are we calling it as a pointing device? Pointing means api point karnawa. We are pointing. Pointing what? In computing, we only can point a cursor because cursor is the only device we can, cursor is the only thing we can point to the particular place. So there are different types of hardware components which supports to the cursor, which compatible with the cursor. Touchpad is a one device. Mostly these touchpads are located on a laptops. Instead of mouse. Mouse එක වෙනුවට තමයි මේ touchpad එක තියෙන්නේ laptops වල. Because laptop is a mobile computing device. It is using for carry here and there. So when we are carrying here and there, using the touchpad is easier than using a mouse. Easier than using an extra mouse. මේ ටච් පෑඩ් එකේ එහෙම ගේම් ගහන්න බෑනේ. මොකද පුතේ? ගේම්ස් එහෙම ගහන්න බෑනේ. touchpad එකෙත් games ගහන්න පුළුවන්. හරියට use කරනවා නම් touchpad එකෙත් games ගහන්න පුළුවන්. හැබැයි vertical touchpad එක ඉතුරු වෙන්නේ. ආපහු අපි ක්ලික් කරන එකට ඈ? අපි ඉතින් ගේම් ගහනකොට මේ එකක් නෑ. ඒක සිහියෙන් ඉන්න. ඔව් එතකොට ගහන්න ඕගොල්ලෝ game ගහන විදිහට touchpad නේ mouse එකක්වත් ඉතුරු වෙන්නේ නැහැ. As the way that you all are playing games, even a mouse also lasting about 2 or 3 months. මාන්ත්‍ර වැඩිය ගහන්න නැහැ. හදිසියෙන් ගහන්න එනවාට අර ගහනකොට පොඩ්ඩක් නෑ නෑ මට තේරෙනවා ඔය කියන විදිහෙන් වැඩිය ගහන්න නැද්ද කොහොමද ගේම් ගහන්නේ කියලා. කියන කිව්ව විදිහෙන් ටක් ගාලා බලලා මල්ලෙන් පැන්න එළියට. දෙන්නේ නැහැ මට ගහන්න. දෙන්න නැත්තම් හොඳයි දෙන්න නැත්තම් හොඳයි. දැන් නම් ගේම්ස් විසි කරලා දාන්න ඕන. දැන් තව අවුරුද්දයි තියෙන්නේ. දැන් ගේම් ගන්නනේ හිතන්නවත් කාලයක් නැහැ. ඒව නවත්තන්න ඕන ඔක්කොම. You all have to stop everything. download install ඒකෙන් පුළුවන්ද? අරක තියෙන printer එකේ තියෙන HP 25 මොකද මට තේරුන්නේ නැහැ පුතේ. printer එක HP 2545. ඔව්. දැන් මේ app එක download වුණේ HP 2540 series. ඔව්. ඒකෙන් පුළුවන්ද සර්? පුළුවන් කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. compatible සමහර ඒවා 25 HP 2545ටයි 2540ටයි දෙකම එක software එක කියන්නේ. සර් මේක පොඩ්ඩක් ස්ක්‍රීන් ෂෙයා කරලා පෙන්නන්න සර්. ඒ ස්ක්‍රීන් ෂෙයා කරලා පෙන්නන්න. ඉස්සෙල්ලා අපි මේ ටික ඉවර කරමු පාඩම නැත්තම් mouse එක ගැන touch pad එක ගැන ඉවර වෙන්නේ නැහැ වැඩි. right? So touch pad is a දැන් දැනට ඕක නවත්තන්න අපි ඊළඟට කතා කරමු ඔය ගැන. අපිට කාලේ තියෙන ඕකට. Right. This actually by the touchpad we can point the cursor to the place what we want. Especially in the laptops, we can we can use the touch. Especially in the laptops, it consists the touchpad instead of mouse. Right. This touchpad has 2 buttons beside it. One is right button and the other one is left button, right? It is more similar to, the working method is more similar to mouse. Mouse also has 2 buttons. Then
instead of moving the mouse on the flat surface, what we can do is we can move our finger on the touchpad surface. That is the major difference between mouse and the touchpad. Right? So when think about a mouse, when we are moving a mouse on our flat surface or a desktop, at the same time, the cursor on the screen also moving as per the directions of the mouse, as per the moving directions of the mouse. Touchpad also say, when we are moving our finger on the touchpad to the right side, at the same time, the cursor also moving to the same direction, right? So, how it is happening? How it is happening? Right? When we are moving our finger on the touchpad, the particular data is go inside to the computer's motherboard. The particular data is go inside to the computer's motherboard. Then through the motherboard, it is flowing to the central processing unit. When the central processing unit receives the particular data, it is understanding the particular data, and it shows the output. It shows the particular output by moving the cursor on the screen. So what can we do by this moving? Why are we moving this? Actually, this is a user-friendly tool for us. This touchpad is a user-friendly tool for us. Sir. This is a tool which can use to communicate with the computer, talk with the computer, give the instructions to the computer. This is the method we are using to give the instructions to the computer by moving the cursor. So nowadays computers have lots of graphical user interfaces. Graphical user interfaces. It means the graphical things which helps user to communicate with the computer, because different types of users are in this world. Some users doesn't have more computer knowledge. Some users had more computer knowledge, right? Even the user had a computer knowledge or not, using these graphical user interfaces, they can handle the computer very well, because by the pictorial methods, it gives it has already given the particular instructions. But we need to make these instructions we need to perform these instructions. මේ අපි මේ දීලා තියෙන graphical instructions ක්‍රියාත්මක කරන්න ඕන computer එකකින් වැඩ ගන්න, right? For the particular task, we have to use this touchpad. We can do like this by moving the touchpad. We can move the cursor to the place what we want, especially on the icon,